Kipepeo. Tanzania, known for the Serengeti and Mount Kilimanjaro. But Tanzania also stands for the textile industry because here on the east coast of Africa, there is a unique example for transparent production of Fairtrade clothing. We will take you with us on the journey of a T-shirt and to the birthplace of Kipepeo-Clothing. Habari zenu, karibuni Tansania. Hallo und willkommen in Tansania. Mein Name ist Martin und ich bin der Gründer von Kipepeo-Clothing, einem nachhaltigen Modelabel aus Stuttgart. In den nächsten Wochen erzählen wir euch hier in Tansania mehr über die Arbeit von Kipepeo-Clothing, aber gehen vor allem einer Frage auf den Grund, die in Zeiten von schlechten Arbeitsbedingungen und Löhnen in der Textilindustrie unausweichlich ist. Nani, ametengeneza, nguo, zako. Wir zeigen euch, wer eure Kleidung hergestellt hat. Und jetzt geht's los. In a motorcycle taxi called a piki-piki, we set off to the outskirts of Arusha, one of the largest cities in Tanzania. Kipepeo means butterfly in Swahili, the national language of Tanzania. It was here at a small primary school where Martin taught in 2008 when Kipepeo spread its wings for the first time. Kipepeo-Clothing ist ein sozial orientiertes Unternehmen, das Grundschulen in Tansania unterstützt. Dies tun wir durch das Herstellen, das Bedrucken und den Verkauf fair gehandelter Biotextilien, 100% made in Tansania. Das Besondere an unseren Produkten sind allerdings die Motive. Sie alle entstehen während dem regulären Schulalltag an Grundschulen in Tansania. Ndiyo, ninapenda kuelezea kwamba kwa nini nilianzisha shule ya utukufu. Nilianzisha shule ya utukufu kulingana na moyo wangu jinsi gani umegusa kuwasaidia watoto zaidi kwenye masuala ya elimu. Na watoto wengi wa huku ni maskini, wazazi wao pia hawana uwezo. Kwa hiyo mimi kama mimi nilijitolea kuwasaidia wao watoto ambao wanaishi mazingira magumu kielimu zaidi. Kwa hiyo hicho ndio kilinifanya mimi niweze kuamua na kuanzisha kufungua shule ya utukufu kwa sababu ya kuwasaidia watoto kwenye masuala ya elimu. Na wazazi wengi hawana uwezo. Unaona, hawana uwezo na wengi ni maskini. Kwa hiyo mimi nilipenda kuwasaidia kwa njia hiyo kwa ajili ya kuwafundisha wapate elimu zaidi. Na hapa shuleni kwetu kuna watoto wetu wanachora picha ambazo ni za wanyama wa Ngorongoro na Serengeti. Kwa hiyo wanachora kwenye makaratasi, alafu Nani Kipepeo inajaribu kuwasaidia kuwatengenezea picha zao kwenye kuzidesign labda kwenye nguo na nini. At the end of his time as an assistant teacher, Martin received a letter from the then 7-year-old Abigail, and it included a drawing. Back in Germany, Martin printed the drawing on a T-shirt. What was meant to be a personal memory of a special time in Tanzania unfolded into something much greater. Abigail's drawing became the cornerstone of a unique social company that supports primary schools in Tanzania and creates jobs and perspectives through local textile production. In the 1990s, the Tanzanian textile industry suffered a setback, due in part to the privatization of factories and a supply shortfall of cotton and electricity. We will show you another factor responsible for the disintegration of this industry at our next station.
Egal in welchen Teilen Ostafrikas man sich bewegt, die Bilder sind meistens die gleichen. Man nennt sie Salaula in Sambia und Mitumba in Tansania. Gemeint sind große Ballen aus Altkleidern, die in Europa für wohltätige Zwecke gesammelt wurden und ihren Weg auf lokale Märkte in Ostafrika finden. Durch die meist gute Qualität und die günstigen Preise dieser Second-Hand-Bekleidung konnten lokale Produzenten über die Jahre nicht mithalten und mussten so ihr Geschäft aufgeben. Aber es gibt auch eine positive Seite an Mitumba. Durch die Altkleiderimporte entstand ein reges Händlernetzwerk aus kleinen Händlern und lokalen Änderungsschneidereien. One of these seamstresses, working in a sector known as Juakali sector, is Vicky. In addition to her work at the market, she makes products for Kipepeo from traditional Kanga and Kitenge fabrics, together with the other seamstresses. Juakali means under the hot sun and describes what is referred to as the informal sector, which employs a large portion of the Tanzanian population, thereby contributing a significant share to the gross domestic product. Mimi naitwa Vicky Lema, mzaliwa wa Kilimanjaro, lakini kwa sasa naishi Arusha, makazi yangu hapa Arusha. Na miaka 35. Ni fundi wa kushona, lakini pia nafanya biashara ndogo ndogo. Changamoto ziko nyingi. Ya kwanza, yani biashara yetu soko letu ni kubwa, alafu pia vitu tunavyofanya asilimia kubwa vinafanana. Kwa hiyo mzunguko wa biashara unakuwa kidogo kulinganisha na gharama za uendeshaji biashara pale. Yani tunaendesha kwa gharama kubwa, lakini mzunguko wa biashara unakuwa uko chini kulingana na vitu vinafanana sana sokoni. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Wir von Kipepeo-Clothing halten es dennoch für absolut notwendig, all unsere Produkte in Tansania herzustellen. Deswegen begeben wir uns jetzt auf den Weg zu dem allerersten Glied in der Wertschöpfungskette eines fair hergestellten T-Shirts zu den Baumwollfeldern nach Zentral-Tansania. Early in the morning, we set off to Singida, in the plateau of the region referred to as the Western Cotton Growing Area. The largest areas where cotton is cultivated are in Shinyanga and Mwanza. Tanzania is currently the biggest producer of organic cotton on the African continent. However, so far, Tanzania plays a comparatively minor role on the world market. Nach wie vor ist Baumwolle die beliebteste Naturfaser der Welt. Die größten Anbaugebiete liegen in Indien, China und den Vereinigten Staaten. Jährlich werden ca. 25 Millionen Tonnen Baumwolle geerntet, wovon gerade mal 1% aus biologischem Anbau besteht. Wir befinden uns jetzt auf einem Baumwollfeld von Kleinbauern, die jetzt in diesem Moment die Baumwolle pflücken, aus denen später ein Kipepeo-Shirt entsteht. Our cotton is grown on smallholder, rain-fed farming land without chemical pesticides and fertilizers that can harm people and the environment. There's no need for artificial irrigation because of recurring rainy seasons. In order to further reduce water consumption, the cotton plants are planted on a thick layer of humus. The crop rotation practiced in organic farming also helps to keep down the number of pests. In addition to organic cotton, farmers can grow field crops for the surrounding local communities and thus have additional sources of income. Mimi naitwa Ashura. Naishi hapa Misura, maeneo haya mkoa wa Singida, wilaya ya Ikungi. Nina watoto 4, wa kike 2, wa kiume 2, na wanasoma. Hili ni shamba langu kabisa. Hii kazi ya kulima pamba nimeanza muda mrefu. Nina miaka kama 3 hivi. Inanipa faida kwa sababu ninalima na nikivuna nauza napata hela kwa ajili ya kusomesha watoto wangu. Katika mwaka pamba yani ni mara nyingi. Ipo tayari mara moja, lakini unavuna zaidi ya mara 5 hapa. Unaona kama sasa hivi hapa narudia, hii ni safari ya 5. Ni kawaida tu, sio ngumu sana na sio rahisi sana. Kilimo cha ugani tunalima kwa kutumia jembe la ng'ombe, alafu baadaye tunapima, tunaanza kupanda, tunapanda kwa vipimo. Naona kama
hivi. Alafu tunaweka mbolea. Baadaye ikiota unanyunyuzia tena mbolea ambao ni mbolea ya samadi na kunyunyuzia dawa ya tunatwanga mwarobaini kwa ajili ya kuviua wadudu. Unachanganya na mbolea, unaiacha nani siku 3, unailoweka siku 3, baadaye unakuja unaichuja. Alafu baadaye ndo unanyunyuzia shambani. Na ile ndo inaua vidudu wanaoharibu pamba. Kwa mfano kagambili, kuna funza vitumba wanetoboa, wakitoboa usipopiga dawa ukitobolewa hapa, yani unaweza likamaliza shamba zima na vile na nifunza. Kampuni ya Biosustain ni kampuni inayozalisha pamba ya kilimo hai katika mkoa wa Singida. Pamba ya kilimo hai ni zao ambalo wakulima wamelipenda kulingana kwamba ni kilimo cha mzunguko. Pamba ya kilimo hai hatutumii kemikali, tunatumia dawa za asili. Pamba ya kilimo hai hatutumii mbolea ya viwandani, tunatumia mbolea ya samadi ya asili. Faida ya pamba ya kilimo hai, kwanza tumekuwa na uhakika wa soko katika pamba ya kilimo hai. Lakini pia pamba ya kilimo hai tumekuwa na faida kwa sababu wakulima wetu walikuwa wanaathirika kutokana na matumizi makubwa ya madawa ya viwandani. Pamba ya kilimo hai imewasaidia wakulima kupata elimu kulima kisasa kwa kutumia mistari, na pia wameelimika wanatumia dawa mpaka hizi za asili. Unapata nguo, unapata mafuta, unapata mbegu na unapata pesa pia kwa ajili ya pamba. Sasa pamba hii sisi tunaitegemea sasa hivi, chakula hatuna, ukishauza hii hapa unaletewa hela, unauza, unaenda kununua chakula cha watoto. Watoto wanaenda shule, wanasoma na kadhalika. Ndo hivyo. The raw cotton is now delivered to Biosustain, the owner of the Small Farmers Cooperative. Their farmers are paid above the world market price, know their harvest is guaranteed to be purchased, and receive an organic bonus for their cotton. A fair price for cotton should not only cover basic human needs, but should also consider the costs of conserving the ecosystem and compensate for smaller harvests due to unpredictable weather impacts. In the next step, the cotton is de-seeded in a machine called a cotton gin. This means that the cotton fibers are separated from seed pods and sticky seeds. The cotton is then pressed into bales. Fiber samples are taken from the bales before being transported on the short 330-kilometer transport route to Arusha for further processing. Es ist wirklich unglaublich zu sehen, wie viele Menschen involviert sind, bis dieser Ballen Baumwolle abfahrbereit ist für den LKW, der sich jetzt gleich in Richtung Arusha auf den Weg macht. Currently, nearly 80% of Tanzanian cotton is exported unprocessed, although there is the possibility to produce yarns, fabrics and clothing at the local level. We will show you how our cotton becomes a Kipepeo shirt at our next stop. Wir
befinden uns jetzt vor den Toren der Sunflag Company in Arusha, wo wir erstmal ein leckeres Frühstück mit netten Leuten haben, bevor wir unseren Trip zur Fabrik fortsetzen, wo unsere Kipepeo-T-Shirts hergestellt werden. Die Sunflag Company wurde von dem Großvater der Geschäftsführerin unseres englischen Partnerunternehmens gegründet und ist bis heute ein Familienbetrieb, in dem menschliche Werte und soziale Unternehmensführung großgeschrieben werden. Das Tolle an Sunflag Tansania ist, dass wir eine komplett vertikale und transparente Produktionslinie haben. Das heißt, vom Spinnen des Garns bis hin zum fertigen T-Shirt entsteht alles an nur einem einzigen Ort. Begleitet mich und ich gebe euch einen Einblick in die Arbeitsweise dieser Firma. You are welcome to Sunflag. Whatever you want to see, whatever you want to do, you are welcome, most welcome. A total of 2,500 employees work at Sunflag in the various departments. We start our tour in the blow room, where our cotton from Singida was delivered. The blow room is a preliminary stage before the yarn is spun. Here, the cotton fibres are cleaned and freed from dust and other fine particles. In the process referred to as combing, the short fibres are separated from the long fibres in order to obtain a firm, uniform yarn after spinning. The separated cotton fibres are recycled and later sold at local markets as wicks for kerosene lamps. Here, different yarns are spun for products such as T-shirts, baby clothing, as well as traditional kanga and kitenge fabrics. Nachdem die Bio-Baumwolle zu Garn gesponnen wurde, seht ihr hier das fertige Garn, aus dem später euer Kipepeo-Shirt entsteht. The next step is to take the yarn to the knitting area, where it is processed into fabric. In the circular knitting process, vertical and horizontal yarns are spun in a mechanical way through repeating loops, row by row, until a finished fabric is produced. The finished fabric is dyed in the process house. Ecological dyes are used for the dyeing process. The wastewater is cleaned in our in-house water treatment plant. The wastewater quality is checked every 30 minutes. There are 48 glass bottles on a shelf containing the samples that document the continuous cleaning process. Basically, we are here effluent treatment plant. Like this water will come from the department. Like fabric we are doing dyeing, that water comes to here. Then we are treating with the chemical. Then this water becomes like this. Our target is like this. So this water we are recycling at our factory only for the gardening, for the fabric dyeing also. We are using this water. Okay, so this water we can throw out. As you have seen the certificate we have from the government. So we are committing the government requirement, everything, all parameters. So this is water before treatment, this is after treatment. The recycled water then flows back into the water cycle and is used to irrigate the company's premises and dye textiles again. The fabric is now cut to shape before the individual parts are joined to form a T-shirt in the next step. For safety reasons, the workers wear gloves made of robust Kevlar. There are fire extinguishers and evacuation plans in all halls. Regular fire drills are carried out. Sunflag pursues a zero-needle policy. This means that the entire production of baby clothing is stopped as soon as even a single needle breaks off in the production process. Once the products have been inspected, ironed and commissioned, they are ready for export. Wir stehen hier vor der Kantine von Sunflag. Hier speist das Management mit den Angestellten zusammen.
Das Besondere ist, dass es 2 getrennte Räume sind, und zwar ein Raum für Vegetarier und ein Raum für die Leute, die auch gern Fleisch essen. Das Essen kostet hier pro Mitarbeiter gerade mal einen symbolischen Beitrag von 200 Schilling, was umgerechnet weniger als 10 Cent bedeutet. The employees have health insurance and benefit from living wages and subsidised meals. In addition, a Works Council represents the interests of the employees. A free transport service takes the employees to work in the morning and back home in the evening after 8-hour work shifts. Unsere Zeit in Tansania neigt sich leider schon wieder dem Ende zu. In den letzten Wochen haben wir euch gezeigt, wie aus einem einfachen Stück Baumwolle wie diesem ein Kipepeo-T-Shirt geworden ist. Dieses Shirt muss natürlich noch bedruckt werden, und das tun wir wiederum in unserem Siebdruckatelier in Stuttgart-Feuerbach. Begleitet mich, wir steigen jetzt in den Flieger und sehen uns dort. Ja, hallo, ich bin der Nick von Leonau und ihr seid jetzt hier in Stuttgart-Feuerbach an unserem ökologischen Siebdruckatelier. Und wir zeigen euch jetzt gleich mal, wie bei uns hier die Kipepeo-Shirts im Druck entstehen. The studio is operated with green power and printing is carried out using certified water-based silkscreen ink. New Kipepeo t-shirts, as well as children and baby clothing, are made here every week using this method. Kipepeo products are sold online and at markets and trade fairs. By selling these unique products, we support the schools we introduced you to at the beginning of our film. Through these efforts, Kipepeo-Clothing has achieved a lot in the past years. We have already overseen the construction of a new kitchen building, the laying of a power line, and the setup of a fully equipped computer room with internet access. And we have enabled Utukufu School to rent a completely new school building since 2014. In addition, we help cover the school fees for several school children each year and provide school equipment, desks and blackboards. The butterfly flies on, and we, like our friends in Tanzania, look forward to coming together each year. To find out more about cotton and the work on the cotton fields, let's ask the people who are the very first involved in the supply chain of manufacturing a t-shirt, the organic cotton farmers from St. Jude. Das machen wir nochmal. Geil, jetzt habe ich genau jetzt angefangen mit Filmen. Durch deren Verkauf werden die Schulen unterstützt, wo das hier... Ganz kurz, hier ist gerade ein Baum gefallen. Der für mich schönste Moment bei Kipepeo, mit Kipepeo, war, als ich den 5 Stunden alten Elia, den Sohn von der Vicky, unserer Näherin, im Krankenhaus auf dem Arm hatte, die mich eingeladen haben, das Baby anzuschauen, und mir die Vicky mit Tränen in den Augen gesagt hat, dass sie die Krankenhausrechnung für die Geburt vom Elia bezahlen konnte, weil sie eben den letzten Kipepeo-Auftrag bekommen hat. Das war schön.